Assalamualaikum, I'm Isbin Gamal Zaman. I will explain about communication system. There are two types of communication in business organization, which is internal communication and external communication. Maksudnya, saya menerangkan tentang sistem komunikasi. Terdapat dua jenis komunikasi dalam organisasi perniagaan, iaitu komunikasi dalaman dan komunikasi luaran. Internal communication. Communication within an organization is called as internal communication. Internal business communication can be divided into three types, which is upward communication, downward communication, and horizontal communication. Maksudnya, komunikasi dalam organisasi disebut komunikasi dalaman. Komunikasi perniagaan dalaman dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi mendatar. Upward communication. Upward communication is the flow from subordinates to superiors, or from employees to management. Upward communication is a means for staff to exchange information, offer ideas, express enthusiasm, achieve job certification, and provide feedback. Maksudnya, komunikasi ke atas adalah aliran dari pekerja bawahan ke atasan atau dari pekerja ke pengurusan. Komunikasi ke atas adalah kaedah untuk kita bertukar maklumat, menawarkan idea, menyatakan semangat, mencapai kepuasan kerja dan memberi maklum balas. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Zaim Irhami bin Syahimi. Student ID is 2020-01-297 Class I take is Diploma Haji dan Umrah. I'm from Group B for Business Communication Presentation. Today I will make a video business communication presentation about effective and ineffective emails. First of all, for effective emails, we don't need to over-communicate by email because it is not a personal message like WhatsApp, Facebook, and Instagram. Secondly, we have to make sure that we make good use of subject lines, such a formal lines. It should be like newspaper to grab reader attention to read our email. Thirdly, we have to keep message clear and brief for reader easier to understand the message we want to tell them. Because sometimes the writer write in a long paragraph. Pertama sekali untuk keberkesanan email, kita tidak perlu berkomunikasi secara berlebihan melalui email kerana ia bukan mesej peribadi seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Yang keduanya, kita seharusnya memastikan yang kita memanfaatkan baris subjek dengan baik seperti garis formal, seperti surat khabar untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca email kita. Yang ketiga, kita perlu memastikan mesej jelas dan ringkas agar pembaca lebih mudah memahami mesejnya kerana penulis selalunya menulis dalam karangan yang sangat panjang. For ineffective emails, we have announcing too much in one message make the reader lose interest to read the emails. The reader might get bored at our email that too much message that we want to make them understand. Next, we have writing a poor subject line or not relevant to the content contained in the email. Sometimes the writer write the email not relevant to the topic that they want to explain. And lastly, the writer failing to use a signature is not a proper manner not to introduce themselves, because sometimes they forget to use signature. They use the email like a personal messenger. Yang pertama sekali untuk ketidakberkesanan email adalah mengumumkan terlalu banyak dalam satu mesej menjadikan pembaca kehilangan minat untuk membaca email kita. Pembaca akan berasa sangat bosan membaca email kita kerana terlalu banyak mesej yang disampaikan dalam satu masa. Yang keduanya adalah penulis selalu menulis baris subjek yang lemah atau tidak relevan dengan kandungan yang terdapat dalam email. Pembaca sesetengah penulis menulis email tidak berdasarkan tajuk yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah penulis gagal menggunakan tanda tangan kerana cara ini tidak tepat untuk tidak memperkenalkan diri mereka. Penerima akan rasa tidak sopan kerana penulis tidak memperkenalkan diri mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Fuad bin Harudin. Today I will talk about 7 steps to effective communication. Step 1. What and why. To consider what is the objective of your communication and why you have to communication the message. Yang bermaksud langkah pertama, apa dan kenapa. Untuk mempertimbangkan apa objektif komunikasi anda dan mengapa anda perlu berkomunikasi message. Next, step 2. Select channel. To consider what channel of communication and that is suitable. Yang bermaksud langkah kedua, pilih saluran untuk memperhatikan saluran komunikasi apa yang sesuai. Step 3. Select encoding technique. Encoding is choosing the manner in which we send our message. For example, the language we choose an angry, soft voice or harsh tone. Yang bermaksud langkah ketiga, pilih teknik pengenalan. Pengkodan adalah memilih cara di mana kita menghantar mesej. Contohnya, bahasa yang anda pilih suara marah, suara lembut ataupun nada keras. Next, step 4. Consider barriers. To consider all possible barriers that may influence the recipient's understanding of the message. Yang bermaksud langkah keempat, pertimbangkan penghalang. Untuk mempertimbangkan segala kemungkinan halangan yang banyak mempengaruhi pemahaman penerima mesej. Next is step 5. Send message. Having considered all aspects, you may now send your message. Yang bermaksud langkah kelima, hantar mesej. Setelah mempertimbangkan semua aspek, anda kini dapat menghantar mesej anda. Next is step 6. Check your understanding. After sending the message, it is important to check whether the recipient has understood the message as you intended. Yang bermaksud langkah ke-6, semak pemahaman anda. Setelah menghantar mesej, adalah penting untuk memeriksa sama ada penerima memahami mesej seperti yang anda inginkan. Last but not least, step 7. Obtain feedback from recipients. You must obtain feedback from recipients so that you know if your communication has been effective. If not, instead of blaming the recipients, ask yourself why the communication failed. Yang bermaksud langkah ke-7, mendapatkan maklum balas dari penerima. Anda mesti mendapatkan maklum balas daripada penerima sehingga anda tahu jika komunikasi anda telah berkesan. Sekiranya tidak, daripada menyalahkan penerima, tanyakan pada diri anda mengapa komunikasi gagal. That's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum. I'm Muhammad Faraz Haikal bin Nasruddin will explain about example of communication issues. Just present that a research made James Gringer in 1970 found that among the reasons complaints do not obtain effective communication are menunjukkan bahawa penyelidikan yang dibuat oleh James Gringer pada tahun 1970 mendapati bahawa antara sebab syarikat tidak mendapat komunikasi yang berkesan adalah first, staff demotivation because of no rewarding system. Demotivasi kekitangan kerana tidak bermanfaat. Second, the sense that management will not listen to their problem. Rasa bahawa pengurusan tidak akan mendengar masalah mereka. Third, fear that disagreement will disturb career growth. Ketakutan bahawa perbezaan pendapat akan mengganggu pertumbuhan kerjaya. Fourth, lack of responsiveness from supervisor. Kurangnya responsif dari penyelidik. To overcome those problems, Granger suggests that untuk mengatasi masalah tersebut, Granger mencadangkan bahawa first, the management should build trust with the staff. Pihak pengurusan harus membina kepercayaan dengan kaki tangan. Second, the management need to be proactive in investigating staff satisfaction. Pihak pengurusan perlu proaktif dalam menyiasat kepuasan kaki tangan. Third, management should have a clear integrity. Pengurusan harus mempunyai integriti yang jelas. Thank you. Assalamualaikum, I'm Isbin Kamal Zaman. I will explain about introduction to nonverbal communication, body language. Nonverbal signal, refer to body language, can provide valuable feedback where verbal communication is concerned. For example, facial expression,
gesture, movement, eye contact, and nodding the head. Maksudnya, saya menerangkan tentang pengenalan komunikasi bukan lisan, bahasa badan. Isyarat bukan lisan merujuk kepada bahasa badan dapat memberikan maklum balas berharga di mana komunikasi lisan berkaitan dengan ekspresi wajah, gerak isyarat, pergerakan, kontak mata dan menganggukkan kepala. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akil bin Muhammad Baizrin and I'm from course DHUM, and also I'm one of the member from Group B. And today I would like to present the concept of empathy. So empathy is the ability to understand or to feel what another person is experiencing from within the time frame that occurred, or in another word, is to place oneself in another's position. So now, there are three types of empathy. The first one is cognitive empathy. The second one is affective empathy, or you could say emotional empathy. And the third one is compassionate empathy. So, the first one is cognitive empathy, also known as perspective taking. It's not really what most of us would think of as empathy at all. It is basically being able to put yourself into someone else's place and see their perspective. It is a useful skill, particularly in negotiations. It enables you to put yourself into someone else's shoe, but without necessarily engaging with their emotions. It does not. So the second one is emotional empathy. Emotional empathy is when you quite literally feel the other person's emotion alongside them, as if you had caught their emotions. So emotional empathy is also known as personal distress. This is closer to being the usual understanding of the word empathy, but more emotional. The third one is compassionate empathy. Finally, compassionate empathy is what we usually understand by empathy, feeling someone's pain and taking action to help.